Hey guys, welcome back again. So நேற்று நம்ம இன்ஃபேமஸ் செகண்ட் சன் பார்ட் 1 ஆடினோம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து அசாசின்ஸ் Creed 3 Remastered விளையாடலாம். ஸோ இது ஆக்சுவலாக வந்து இதுவும் பழைய கேம் தான், பட் இது ரீமாஸ்டர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ரீமாஸ்டர்னால் பழைய கேமே கிராஃபிக்ஸ்லாம் கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணி புதுசாக வர கான்சோலுக்கு எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ கிராஃபிக்ஸ் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும், அவ்வளோதான். மற்றபடி ஸ்டோரி வைஸ் எல்லாமே ஒன்று தான் ரீமாஸ்டர்னால். அசாசின் Creed சாரி கேம்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஆக்சுவலாக நான் ப்ராமிஸ் பண்ண மாதிரி டெய்லி அட்லீஸ்ட் ஒரு வீடியோ வச்சு வரும். ஸோ ஃப்ரம் மண்டே நான் லைவ் போட ட்ரை பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக லைவ் வாங்க. கண்டிப்பாக நேற்று போட கேம் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நல்ல ஸ்டோரி ஆக்சுவலாக இன்ஃபேமஸ் செகண்ட் சன். ஸோ கண்டினியூ பண்ணலாம். இந்த கேம் மறுபடியும் நான் மாற்றி இன்ஃபேமஸ் ஒரு நாளைக்கு, அப்புறம் அசாசின் Creed ஒரு நாளைக்கு மாற்றி ஸ்டோரி வந்து கேம் ஃபுல்லாக முடிக்கிற வரைக்கும் கண்டிப்பாக நான் அப்லோட் பண்ணுவேன் ஷூராக. ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டே இருங்க தொடர்ந்து. ஸோ அசாசின்ஸ் Creed வந்து புதுசு இல்லை, நான் சொல்லி தெரியணும்னு இல்லை, உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும். அந்த ஃப்ரான்ச்சைஸ் ரொம்ப பெரிய ஃப்ரான்ச்சைஸ். ஸோ அதில் வந்து தேர்ட் பார்ட் இது, அதுவும் ரீமாஸ்டர்டு. அதான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வெறும் கிராஃபிக்ஸ் மட்டும் தான் அப்கிரேடாக இருக்கும், ஸ்டோரி எல்லாமே அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ ஆஃப்கோர்ஸ் அசாசின் Creed வந்து Ubisoft அவங்களோட ஃப்ரான்ச்சைஸ் தான் அது. ஸோ வேறு ஏதாச்சும் கேம் நீங்கள் ஆடணும், நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சா கூட கமெண்ட்ஸில் போடுங்க, கண்டிப்பாக ஆடலாம். கேம் என்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஆடுறேன். அப்படி இல்லைனா ரொம்ப ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா வாங்குறது கூட ப்ராப்ளம் இல்லை, வாங்கி கூட ஆடலாம். சிங்கிள் பிளேயர் ஸ்டார்ட் அ நியூ கேம். Naruto. Used to be when people talked about the end of the world, we locked them up or laughed them off. Sometimes both. But we never took them seriously. Maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning with the abduction of Desmond Miles, my son. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars. As the enemy. We've been fighting them for thousands of years. Even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the assassins and Templars is approaching, bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's last. In the end, it all comes down to him. To Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon we'll know. That ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be when it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization, the ones who came before, a precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us.
He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the Apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him however we can. His name is Desmond Miles, and he has brought us to the end. pretty good story. ஆக்சுவலாக அசாசின்ஸ் கிரீட் வந்து ஒரு பயங்கரமான லோர்னா வந்து பேக் ஸ்டோரி, பயங்கரமான ஒரு ஸ்டோரி அது. ஸோ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், ஒரு தனி வீடியோவிலே செப்பரேட்டாக இது வீடியோவே போட்டு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபுல்லாக அந்த ஸ்டோரியை. ஸோ பட் ஆடி இருக்கவங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஸ்டோரி என்னன்னு சொல்லிட்டு, பட் மற்றவங்களுக்கு வந்து நான் செப்பரேட்டாக போட்டு நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ கேம் ஆடிட்டே இருக்கும்போது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்க முடியாது, ஸோ கேமில் கான்சன்ட்ரேட் வர சாரி. ஸோ தனியாக செப்பரேட்டாக வீடியோ பண்ணி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். Let's go. எல்லாருமே ஒரு பாக்ஸ் வச்சுட்டு போயிருக்காங்க கையில், நம்ம மட்டும் தான் தனியாக கை சீடு நடந்து போகிறோம். In another moment, down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again. Okay. I think we're here. சோ லைட் கீழே வந்துருச்சு. ஓகே பின்னாடி யாரையும் காணோம், நான் வந்துட்டு இருக்காங்கன்னு நினச்சேன். சாரி. ஒரு கட்சீன் மட்டும்தான் வராங்க.
The key. You must find the key. Son? Sir. Here we go again. Desmond? Do you hear us? Yeah. What happened? The temple triggered a bleeding effect. You collapsed and entered into a fugue state. So naturally, you dropped me into the Animus instead of, I don't know, making sure I was okay? You weren't in any danger. Besides, the temple appeared to be communicating with you, and I didn't want to risk severing the connection. At least not until we knew what it wanted. Right. Of course. Son, No, it's fine. I get it. And I know what I'm looking for, by the way. It's a key. Just no idea where it is, though. Guess that's why she triggered the bleeding effect. She? Juno, Dad. She's talking to me. Okay, Desmond. While you were, visiting Constantinople, we picked up a software update for the Animus. I'd like to run a couple of quick tests, make sure there aren't any major issues. All right. What do you need me to do? We'll start simple. Walk to the marker over there. Oh, tutorial. Okay, Desmond. Let's practice climbing on these objects. Okay. You. சரி மேலே போடு சைடில் தான் லெஃப்ட் சைடு போக மாட்டான் Free run your way through this little obstacle course. That's a constraint. These are optional objectives that raise your synchronization rate. All right, Desmond. Follow the on-screen instructions and kill the 2 Templars. Nice. Oi. All you have to do here is jump the gap. Okay. அவ்வளோ பார்த்துட்டானே நினச்சேன் இப்போ கண்ணு முன்னாடி போயிருக்கிறேன். அப்படி இல்லை இங்கே ஓகே முடிஞ்சு நினைக்கிறேன். Synchronization levels look good now. We should be able to build the world. Time to find out what the temple wants from you. Oh, we got a trophy for that. Okay. Sir? Everything all right, sir? Yes, fine. I'm just preoccupied, that's all. Don't forget your invitation. Master Birch will be meeting you inside. Thank you. Where shall I retrieve you once you're done? Front of the Opera House. And be quick about it. Don't expect to be here long. I'll bring her round at once. Deadly performance, okay.
invitation, please. Shall I take your coat, sir? Ladies and gentlemen, you are requested to kindly find your seats. Good evening, sir. This way, please. இவ்வளோ சீட் இருக்கு, இங்கே தான் உட்காரணும். My apologies. Evening, Hatham. Reginald? I can't tell you how happy I was to hear they'd mounted this revival. Gay's best work by far. Have you seen it before? Once. My father brought me here as a child. Though I remember little of it. I don't suppose tonight will afford me the luxury of a proper viewing either. No, I'm afraid it won't. On to business then. Do you see him? Yep. மேலே தான் இருக்கான். முடிச்சிடலாம். He's seated in one of the boxes above. The stairs are watched. You'll need to find another way up. I already have. Sir, Black Mall, that sick word of trial comes on in the afternoon. 1,000 pardons. So sorry. My apologies. உட்கார்றா, கடை எழுதுக்கிறேன். ஓகே. அவனும் பார்க்காம இருந்தா சரி. ஏய், ட்ராமா பார்க்க வந்து என்னடா பண்ணுறீங்க? டேய் போங்கடா. On that பா இவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கு. ஓ, எடுக்கலையா? ஓகே, நைஸ். ப்ரோ எல்லாத்துக்கும் ப்ரிப்பேராக தான் வந்திருக்கோம். நம்ம லாக் எடுக்கிறோம், இது எடுக்கிறோம், இங்கே ஜம்ப் பண்ணுறோம், அங்கே ஜம்ப் பண்ணுறோம். Ooh. I've got a bit of stage fright. A little Dutch courage up with a bloom in the cheek. Jeremy's really burning up the thoughts tonight. He's a marvel. Penitence may break his spirit ever after. Besides, certainty gives a man a good air upon his trial, and makes him risk another without fear or scruple. But I'll away. But 'tis a pleasure to be the messenger of comfort to friends in affliction. Okay, here we go, guys.
Hatham. You should have come to me. We would have found another way. Yes. But then you would have known. For what it's worth, I'm sorry. As am I. Holy shit. Oh, they found it. Please! Over there! That's the one that man there! Seize him! Uyuh. Upper balconies. But I've done no wrong. I swear it. Any weapons? I beg your pardon. Did they find? Did you know pushing? Please! That's true. He can't. There is no danger. Actually, the first part in கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக தான் இருக்கும். So I'll try to upload a 30 minutes video, but We must have order. வீடியோ எப்படி வருதுன்னு தெரியல ஃபர்ஸ்ட். பாப்போம். What are those men doing in there? Move! Move! Order! Imbecile! Have order! Where are you going? Where are you going? சரி வெளியே போக விட மாட்டாங்க நான் அப்படியா ஜாலியாக போய்ட்டுருக்கேன் ஓ முடிஞ்சு And how was the opera? Rather dull, truth be told. Shall we be off then? Aye. To Fleet and Bride. By your command. Fascinating. Gentlemen, I hold in my hand a key. And if this book is to be believed, it will open the doors of a storehouse built by those who came before. Ah, yes. Those who ruled, reigned, and vanished from the world. Do we know what it is that will be held within? It could contain certain knowledge. Perhaps a weapon, or something as yet unknown, unfathomable in its construction and purpose. It could be any of these things, or none of them. They are still an enigma, these precursors. But of one thing I am certain. Whatever waits behind those doors shall prove a great boon to us all. Or our enemies, should they find it first. They won't. You've seen to that. I assume you know where this storehouse is? Ah, Mr. Harrison. Gentlemen, How fare your calculations? I believe the site lies somewhere within this region. That's a lot of ground to cover. My apologies. Were that I could be more accurate. That's all right. It suffices for a start. And that is why we've called you here, Master Kenway. We'd like for you to travel to America, locate the storehouse, and take possession of its contents. I'm yours to command, although a job of this magnitude will require more than just myself. Of course. Upon this paper are the names of 5 men sympathetic to our cause. Each is also uniquely suited to aid you in your endeavor. With them at your side, you will want for nothing. Well, then I'd best be on my way. I knew our faith in you was not misplaced. We've booked you passage to Boston. Your ship leaves at dawn. Go forth, Hatham, and bring honor to us all. It's okay, mission complete. Nice.
ஸோ guys ஃபஸ்ட் பார்ட் முடிச்சிக்கலாம் இதோட. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட் பார்ட் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ லாங்காக ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல, நல்லா சாரி. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் மீட் பண்ணுறவங்களுக்கு அசாசின் கிரீட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ தான் நல்லா இருக்கும் ஸ்டோரி, பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. அதுக்குள்ளே போட்டில் வந்துருச்சு. ஸோ ஜஸ்ட் பாஸ் இட். guys I'll end the video here. So next part la paakalam. Video pidichirundha like பண்ணுங்க, subscribe பண்ணுங்க, friends share பண்ணுங்க. Lots of love to you guys. Thank you so much for watching. See you guys in the next one. Until then, take care. Bye. See you guys.